ou un fléau. Une discipline plus ou moins fictive a également été inventée. Elle se considère comme une science. Et il s'agit là de ce qu'on appelle l'alchimie. L'objectif de cette discipline était de produire une sorte de remède contre le vieillissement. Et ce remède est connu sous le nom d'élixir de vie. Et il s'agissait là d'une sorte de boisson légendaire qui aurait pour objectif de prolonger la vie et de ce fait de conserver la jeunesse. Même si au cours des siècles, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter, la question du vieillissement et de la mort reste, comme on le sait tous, des événements inéluctables. Néanmoins, au XXIe siècle, grâce au progrès combiné de la science et de la technologie, certains pensent qu'il y a peut-être des raisons d'espérer. Et c'est donc vers la Silicon Valley qu'aujourd'hui tous les regards se tournent, parce que depuis quelques années, plusieurs firmes technologiques, comme par exemple Facebook, Apple ou Google, se mettent à investir des millions, voire des milliards de dollars dans ce qu'on appelle la médecine régénératrice. Les États-Unis vont faire face dans quelques années à une évolution majeure, et c'est celle du vieillissement de sa population. Et en effet, en 2030, les prévisions indiquent que environ 20% des Américains auront plus de 65 ans. Aujourd'hui, cet engouement pour la médecine régénératrice est tel que le chiffre d'affaires généré par ces investissements est estimé à quelques 2 milliards de dollars. Mais l'entreprise qui a ouvert la voie de ces recherches et de cet investissement, eh bien, c'est Google, le géant informatique que l'on connaît tous. Et il y a un an, Google a créé carrément une filiale qui est appelée Calico. Et il s'agit là d'une start-up de biotechnologie. Et l'objectif est tout simplement d'augmenter sur le long terme l'espérance de vie de plus de 20 ans. Très ambitieux. Et Google a investi d'ores et déjà quelques 750 millions de dollars dans cette firme de biotechnologie. L'objectif est donc de trouver des solutions contre le vieillissement et d'inverser cette tendance. En 2014, récemment, un prix a même été créé. Donc, il s'agit du Palo Alto Longevity Prize. Et les entreprises ou les laboratoires de recherche qui trouveraient des solutions contre le vieillissement seraient récompensés à la hauteur d'un milliard de dollars. Mais finalement, quelle conception de la vieillesse est liée à ces investissements? À mon avis, c'est une conception qui est assez négative parce qu'on considère la vieillesse comme une maladie et tout l'intérêt porte sur les recherches de solutions pour réparer les cellules endommagées de notre corps. Donc, à mon avis, il s'agit là d'une conception très négative de la question de la vieillesse. Mais de manière générale, les avis sont plutôt partagés. Comme vous le voyez ici, certains pensent qu'il s'agit là d'une révolution parce que ce qu'on appelle l'industrie du troisième âge, ou en anglais la silver economy, est considérée pour ces personnes comme un marché d'avenir et qui serait capable de véritablement relancer la croissance économique.
Certains pensent que ça pourrait être aussi une solution pour réduire la pression que les systèmes de santé à travers le monde subissent actuellement en raison du vieillissement justement de la population. Et finalement, qui serait contre trouver un remède contre la vieillesse et pouvoir atteindre l'immortalité? Mais ces avis ne sont pas aussi... les avis sont plutôt tranchés parce que d'autres personnes considèrent que ces recherches sont en danger. Tout d'abord parce que cela augmenterait la croissance démographique, qui est déjà un problème dans nos sociétés. Ensuite, les gouvernements à travers le monde auraient à trouver des ressources et des ressources supplémentaires pour payer les retraites de ces personnes âgées. Et enfin, on a une question plutôt d'éthique, voire de religion. N'est-ce pas contre nature d'inverser ce processus de vieillissement? Quoi qu'il en soit, et pour conclure, lorsque j'atteindrai les 100 ans, j'aimerais pouvoir ressembler à ça et être capable de faire ça. Merci de votre attention. Merci Sassen, oui, vous avez touché un point c'est intéressant, important, cet engouement pour l'économie du troisième âge. Effectivement, ça peut représenter une manne économique, une manne financière très intéressante. D'un côté, c'est un coût pour les services publics, mais on peut aussi le voir comme effectivement une manne économique. Je comprends aussi pourquoi les investissements se font dans ce domaine. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, l'idée de renverser la tendance, de ralentir le vieillissement, effectivement, très très attrayante. Mais on peut se poser aussi des questions sur les valeurs que ça représente effectivement. Comment vieillir, ralentir le vieillissement, pourquoi, effectivement, question morale, question religieuse, question d'éthique également. Peut-être assez cynique sur la question si on veut pousser un peu plus loin. Oui, on parle de plus en plus de cette idée de l'économie du troisième âge. Parce que certaines parties de la population du troisième âge, effectivement, représentent un certain pouvoir d'achat auquel on peut puiser. Et avec tout le marché des cosmétiques, tout le marché de la médecine générative, etc., effectivement, ça peut être très, très attrayant. Un autre sujet à débattre plus profondément, peut-être dans une autre conférence. Maintenant, je voudrais donner la parole à Eleonora. Nous allons examiner le système de retraite en Italie. En Italie, d'accord. Good morning, everyone. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. With respect to the topic of our conference today, I would like to talk to you about the situation in Italy, focusing in particular on the pension system and on the problems connected with the next generation. Well, first of all, as it's always my great pleasure, I would like to introduce you to Italy and to explain you that I think there are plenty of reasons why elderly people would like to spend here their retirement. Maybe because of our amazing food, others who maybe love our language and literature. Think about the masterpiece, the Divine Comedy. Or maybe others for historical reasons, or just because they love our lovely beaches. Well, despite all these very good motives, I'm here today to dissent. I think that for several reasons,
Italy is not a very welcoming place for elderly people. And one particular factor is the pension system. The Italian pension system is completely unreliable. There are new laws that try to change it every year, so people cannot really plan their future on it. Basically, to explain you a little bit more in detail, we have two different kinds of pensions in Italy: a retirement pension and an old age pension. I call them in this way to make it more understandable for you. It's not really two different pensions, it's the same one, but according to the modality you get it, we can call it in two ways. Basically, if you get a retirement pension, for your pension you would consider the number of years you have paid taxes for. While if you get an old age pension, you would simply consider your actual age. I'll give you just a couple of figures to let you understand better. Right now, according to the law of 2014, to get a retirement pension, if you are a man, you are supposed to be, have worked 42 years, while for women, 41 years. While if you want to get an old age pension, you are supposed to be 63 years old in case you're a man, or 66 years old, or 63 if you're a woman. Well, basically, these laws change continuously, so it's very hard for people to rely on them. And think that nearly 20 years ago, to get an early retirement pension, you were only supposed to work 35 years. While now, if you want to get the same pension, you have to work more than 42 years. And this not creates problems not only for the old generation, but for the young generation as well. I would like to ask you to please consider this image. It's a very famous optical illusion. You can see in the picture an old woman, but a very young lady as well. And this is exactly my point. My point is the line between old age and youth is very subtle. And my generation is the generation of elderly people of tomorrow. And how are we supposed to cope with such a situation? I think that we created a sort of closed-loop system, like in a ring. Basically, since elderly people cannot stop working until a certain age, there is a very high rate in the youth unemployment, especially now that we are living this big economical recession. So young people cannot find jobs, especially permanent jobs, and they can't get any independence. For this reason, they keep relying on their parents, who are forced to keep working and working, quite often even after they reached the pensionable age. In the last part of my presentation, I would also point out that there is a class of people that are not willing to give in to the power and the jobs they have. As a matter of fact, in Italy we have the oldest ruling class of Europe. We have the oldest bishops and archbishops, the oldest university professors, and the oldest political class. Here on the picture on the right, you see the former Italian Prime Minister, Mr. Monti. When he was elected as Prime Minister, he was 69 years old. And personally, I wouldn't mind if on the top of having the oldest ruling class in Europe, we would also have the most efficient one, which is not the case. And it looks quite
funny to me, the fact that even despite the unconsciousness, they really do not seem willing to stop grabbing their seats. I would like to thank you for your attention and to conclude my presentation with a positive number, because the actual Italian Prime Minister was only 39 years old when he was elected. So it looks to me as if you could have a hope for the future, and maybe young people will have the opportunities they deserve, as well as elderly people will have the rest they need. Thank you. Merci beaucoup, Eleonora. Nous allons maintenant ouvrir les débats sur deux sujets autour de la table, si des gens veulent participer, en français principalement, mais ça peut être en français et en anglais. Mais avant de le faire, j'aimerais revenir sur deux points qu'évoquaient Eleonora et Julia, notamment cette frontière parfois entre la jeunesse et la vieillesse. Quand est-ce qu'on devient vieux? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est personnel? J'ai des petites statistiques assez amusantes ici. À quel âge est-on vieux? Alors, dès 10 ans, la vue baisse, apparemment. À 20 ans, les premières rides apparaissent. Voyez-vous sur les crèmes miracles. Autour de 30 ans, le sportif devient un vétéran et la force physique diminue. À partir de 35 ans, la fertilité diminue. Et vers 40 ans, les premières pertes de mémoire surviennent. Donc, soyez prévenus. Mais voilà, c'était un petit peu pour l'anecdote. Voilà. Donc, nous sommes presque tous déjà vieux dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Mais je voudrais revenir aussi sur cette idée qu'a évoquée Julia d'isolement. And I think I'll switch back, sorry about the interpretation, I'll switch back to English here, because I think there's this interesting, there is a difference between being lonely and being alone. And I think you mentioned both. Okay, that's an interesting point, and we can think about what it actually means. You know, some people can choose to be alone, but do we choose to be lonely? There's a difference. Okay, so you talked about loneliness. That was quite interesting, and I'll switch back to French now. But would you like to? Yeah. That's actually why I was talking about a lot of people being happy of being alone. Of course, they're not lonely, otherwise they wouldn't be happy. That's why they said being alone, it's okay because they find something to do anyway. They enjoy their own company. They're not lonely, they have company. It's just their own. Yeah, I think it is a big difference, of course. Je reprends en français. En France, il y a des projets qui essaient de faire d'une pierre deux coups, si je puis dire, parce que l'isolement, l'exclusion peut toucher les personnes âgées, bien sûr, mais aussi les jeunes. Et l'exclusion, l'isolement, il est bien connu que c'est une aggravation de la pauvreté. Donc on essaye de mettre en place des structures, des projets qui permettraient aux personnes âgées de cohabiter avec des jeunes défavorisés, des jeunes en difficulté. Alors je ne sais pas si ça peut fonctionner, si c'est souhaitable par les personnes âgées, ça permettrait effectivement de lutter contre ce problème d'isolement. Je ne sais pas si c'est souhaitable pour les jeunes, mais j'aimerais avoir les avis. Peut-être que autour de la table, peut-être qu'on pourrait demander à votre doyenne, Michel, peut-être un avis sur la question entre vénérée et doyenne. Je vous donne la parole. Je ne suis pas sûre que le titre de doyenne soit tellement enviable, mais enfin, il faut faire avec, n'est-ce pas? On n'a guère le choix.
En général, les gens pensent que la vieillesse affecte ceux qui ont 10 ans de plus qu'eux. Les gens de 60 ans pensent qu'elle commence à 70 ans, mais je crois que quand on a passé les 80, c'est difficile d'adopter cette règle. Alors, qu'est-ce que vous voudriez que je vous dise? Que la vieillesse, c'est pas si mal, mais en général, ce qu'on n'aime pas, c'est qu'elle finit mal. Toujours, il n'y a pas le choix. Pendant qu'elle dure, il vaut mieux peut-être être seul qu'en mauvaise compagnie, mais la compagnie des jeunes est souvent très bonne. Le problème, c'est que nous associons l'idée de la compagnie à celle de la famille et que de plus en plus la famille se déstructure et que par conséquent, il faut choisir une famille d'élection plutôt que nécessairement une famille au sens traditionnel. Bon, il vaut mieux trouver des gens qui apprécient votre compagnie. C'est pas toujours facile, mais il faut faire de son mieux. Il est vrai que les jeunes aussi sont souvent seuls et que dans la situation économique actuelle, ils ont probablement beaucoup de raisons de s'affliger de leur état économique, sinon de leur état physique, tandis que les gens plus âgés sont un peu protégés par le système autrefois plus indulgent qu'il ne l'est actuellement. Bon, on pourrait continuer comme ça pendant des heures, et je m'en sens encore très capable, mais je vais vous épargner. Et puis, au fond, c'est vous qui devriez parler de la vieillesse parce qu'elle vous attend encore et parce que vous en avez peur. Et je voudrais vous rassurer, c'est pas si mal et c'est probablement mieux que ce qui va suivre. Je vous remercie de votre patience. Merci Michel. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je vais parler en français et je voudrais dire quelque chose en lien avec ce que vous avez dit plus tôt sur l'isolement non seulement des personnes âgées mais aussi des jeunes. Et ce que je vais dire est également en lien avec la prochaine conférence sur l'immigration. En France, on a plusieurs programmes dont j'ai malheureusement oublié les noms. Mais l'un d'entre eux consiste à aller rendre visite à des personnes âgées dans son quartier. C'est généralement des jeunes qui font ça. Ça se fait par Internet. On choisit une personne âgée qui vit donc pas loin de chez soi. C'est donc assez peu contraignant. Et il s'agit de lui rendre visite à peu près une fois par semaine, plus si on veut, quand on a le temps, pour aller prendre un thé, regarder un film, discuter un peu. Et je pense que ça réduit un peu la solitude des personnes âgées. Et concernant la solitude des personnes plus jeunes, on a parlé il y a quelques jours d'un autre programme dont le but est d'intégrer à la société des immigrés qui arrivent en France, qui parlent mal français et qui donc ont besoin non seulement de cours de français, mais aussi de rencontrer des gens, puisqu'ils restent généralement entre eux dans une communauté plutôt fermée, qui, même si elle essaye de s'ouvrir à la société française, a du mal à s'intégrer puisque la société française y est plutôt fermée. Il s'agit donc non seulement de donner des cours de français à ces immigrés, mais également de leur faire découvrir la vie de la ville, donc les emmener sortir, les emmener au cinéma, les emmener prendre des verres, rencontrer des gens. Et je pense que c'est une très bonne idée de ne pas seulement s'intéresser en effet à la solitude des personnes âgées, mais également à la solitude des personnes plus jeunes et des personnes moins intégrées. Malheureusement, le programme sur Internet dont je vous ai parlé, pour les personnes âgées, ne compte que 1000 participants sur toute la France, en comptant les personnes âgées et les jeunes qui leur rendent visite. Je pense que c'est vraiment très peu. Et je pense que si vous avez le temps, que vous soyez français, italien, allemand, peu importe, ici ou dans vos pays d'origine, il doit y avoir des
programmes similaires. Et je vous encourage tous à vous renseigner et à faire partie de ces programmes. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, ces projets intergénérationnels sont de plus en plus courants, mais comme vous l'avez dit, pas assez connus peut-être, ce qui est dommage. I'm going to come to a close. So this mock conference today, because I want time for the students to give feedback. It's slightly late. So thank you very much, everybody who's been able to follow us on the web stream, and we will be resuming at 2:30. Thank you. So you have 20 minutes for more information. Was it working fine? What they get
That's in English. Is there anything that you want me to put in? If you ever see English, I thought that's a share. Okay, that's fine. Can I do the floor more straight away? If you want me to have an introduce it, you must visit the students are very good. Shall we swap? Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon conference. And in a moment, I will give the floor to my colleague Rodrigo, who will be expressing himself in Spanish for the enjoyment of the English booth, mainly. So again, be kind with the relay. It's a good exercise to take from the relay. Have you got problems with the booth? Max, are you okay? Okay. I'm not getting any interpretation into Italian. No interpretation into Italian. Okay, so which channel? Mike's on. Are we up on the right channel? Yes. Okay. Now change it. Right now. So maybe this system doesn't work. Sorry. Try another headphone. Might be the headphone, yes, potentially. Let's see, can anybody else hear the Italian channel? Okay. Can you speak Italian channel? No. Thank you, Italian booth. It might have been the headphones that weren't working. Sorry. Thank you. So you're okay now. Start again then. Welcome again, everyone. Welcome to the tutors for this afternoon. Udo and Hiromi joined us. And welcome to our chairs. Co-chairing this afternoon, Yvonne and Rodrigo. Gracias. So I think we should start. And again, I was saying that be kind to the when you take the relay from the English booth, because they have, like this morning, they have to interpret material which is impromptu, unstructured. I was speaking this morning, but still they don't know what's coming at them, so it's a more difficult exercise than when you interpret from a speech that you have prepared, has been structured. So when you take from the relay, you take it as an exercise and trying to put in place strategies, what you can do with what you hear, right? So thank you, English booth. Right. I'll give the floor to my colleague Rodrigo. Gracias, señora ex-presidenta. Ya. Ahora la mesa es mía. Y quiero darle las gracias a todos por venir aquí a la segunda parte. Yo sé que todos tenemos mucho sueño, acabamos de comer y queremos dormir, pero de nuevo gracias por hacer el esfuerzo de venir. Bien. En esta segunda parte vamos a hablar de un montón de temas. Tenemos 6 presentaciones sobre el envejecimiento del cerebro, por ejemplo. Uno relacionado con el aspecto de la cirugía plástica y otros más. Tenemos una segunda conferencia sobre el envejecimiento en África y quizá tengamos una perspectiva un poco diferente de la que nos dio antes Pasocona. Nuestro primer ponente en esta sesión de la tarde es Catalina. ¿Quieres ver?
Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you, Rodrigo, for giving me the floor. My presentation's title is Potential Benefits of Bilingualism. And I have a question for you. Have you ever wanted to learn a second language? Have you ever tried to do so, but couldn't quite make it past the verb? Well, recent research has shown that you might want to try harder because there are some real potential benefits from learning a second language. First of all, I want to take you through the whole physical process of reception of language, of speech. First of all, we, physically speaking, we use our vocal apparatus, which is composed out of tongue, lips, etc. And we have the neurological apparatus. I'm going to talk to you about the neurological apparatus. And first of all, I want to tell you about neurolinguistics. This is the field that studies the neurological processes through which we acquire and we produce speech. The tools that are used by this domain to measure our performances are aphasiology, for those of you who might not know what this is. This is the field that studies linguistic problems triggered by brain damage. Another tool is brain imaging, electrophysiology, and computer modeling. Now, research has only just started to be more advanced because until now we didn't have the tools for it. But recently we have discovered that the areas in the brain which deal with speech are mainly two of them. The first one you can see in the image is highlighted in orange, is Wernicke's area. It is located in the posterior section of the superior temporal gyrus of the dominant hemisphere. I know it sounds complicated, interpreters, please forgive me. You can see it in the image, its location is actually simpler than it sounds. Now, the left hemisphere is dominant for 97% of the people. The other area is called Broca's area. It is located in the frontal lobe of the left hemisphere. And you can see that it deals with the production of the speech. It controls the muscles, and the neurons actually send electrical impulses to your muscles who produce the actual speech. So, leaving behind the whole physical aspects of it, there have been studies recently that deal with the benefits of learning a second language. Last year, a researcher from Edinburgh by the name of Thomas Bach, together with an Indian researcher called Dr. Subarna Aladi, have done a study on dementia and bilingualism. The study measured the symptoms of 648 patients with dementia, and 391 of them were bilingual. They measured the age of the onset of the first symptoms. And what they discovered was that bilingual patients developed dementia approximately 4.5 years later than monolingual ones. There were also significant differences for people who developed Alzheimer's. These symptoms apparently were no different
for illiterate persons. So it's a very important finding because it could show that education does not play a factor in this case. To move further from that, they did another study this year in order to see the effects of bilingualism on cognition. They studied 38 monolingual and 60 bilingual university students. They gave them a few simple mental tests, and they discovered that bilingual students actually displayed better attention and concentration during these studies. All right, maybe there are some effects on our brains, but the question was, can the brain actually grow by acquiring a second language? There was a study performed amongst Swedish students at the Interpreter Academy in Sweden, and they studied people who went from not knowing a second language to learning a second language in only 13 months. They compared these students with students from a medical university who were studying very hard but not in learning languages. So by measuring their response with MRIs and by electrophysiology, they actually discovered that there was a growth for the students who studied languages in the hippocampus and the cerebral cortex. Anyway, there was another study by the same researcher, Thomas Bach, and this is actually very interesting because they took a group of people who had been tested for intelligence, simple tests for intelligence, when they were 11. These people were born in 1936. So they tracked down these people this year, and they are already in their 70s. It turns out that 853 of them are still alive and participated in the study. And out of these people, 262, which is almost a third, had learned a second language in their lives before the age of 18, while 65 had learned it after. What they actually discovered with this test was that the people who had learned a second language had significantly better cognitive abilities than the people who had remained monolingual throughout their whole lives. And the strongest effects were seen in general intelligence and reading. What is even more interesting is that these effects were present in those who learned a second language early as well as later in life. So this actually shows us that it's never too late. So how was this possible? The leading theory is that bilingual people tend to consider words in both of their languages before actually uttering them, thus having a regular mental workout. So, in conclusion, if you have ever considered learning a second language and given up, maybe you should try again. Research shows us that it could have real benefits on your health. Thank you. Any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eva, ¿tienes alguna pregunta? Yes, thank you, Rodrigo.
Does it make a difference whether you are bilingual or whether you have more than 2 languages? Does it have an impact on the growth of your brain, or does it stay the same as long as you have the 2? The research shows that the change comes with learning the second language, and there are no significant differences after the second one. That means that acquiring a third, a fourth, or a fifth language don't make a difference anymore. So it's actually real good news because it's much more difficult to learn more than 2 languages than to just learn another one, in my opinion. Vale, muchas gracias, Catalina. Estoy seguro de que los intérpretes que no se hayan preparado esta presentación en profundidad sufrieron bastante. Y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación, que será en español y la va a dar Ivonne, y es sobre la cirugía plástica. Ivonne, adelante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, espero... Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la palabra. Bueno, lo que me parece interesante es que ya que todos hablamos unos cuantos idiomas, tendremos la posibilidad de vivir por lo menos 4 años, ¿no? Catalina, ¿estás así? Tendremos 4 años más de vida, nuestro cerebro seguirá. No de vida. Vida cerebral, sí. Bueno, voy a hablarles un tema un poquito más ligero, por así decirlo, y es el tema de la cirugía plástica y el boom que ha tenido en Latinoamérica y en realidad en todo el mundo. Desde la antigüedad, la búsqueda de la eterna juventud o el querer revertir el proceso del envejecimiento han marcado a la humanidad. Ha sido uno de los retos y objetivos del hombre y ha tratado de experimentar con fórmulas mágicas, con rituales, con pociones, con remedios, pero no teniendo muy buenos resultados y en algunas ocasiones con consecuencias bastante desafortunadas. Con la llegada de la ciencia se buscaron soluciones mucho más prácticas, menos ambiciosas que querer vivir para siempre o de alguna manera retrasar la muerte. Y otro aspecto que se ha tratado de averiguar más es el de querer aparentar más joven, tratar de mejorar el aspecto físico. De esta manera nació la medicina moderna y la cosmética. Y es por eso que quiero hablarles hoy de este tema, de la cirugía plástica. Primero que todo, quiero también remontarme un poco a la historia. Para sorpresa de muchos aquí presentes, la cirugía plástica nació en el año 3500 a.C. Sí, en India, aquellos que eran delincuentes que se les castigaba cortándoles, amputándoseles la nariz. Esta creó una necesidad para cambiar esos aspectos físicos y reconstruir la parte de la nariz. También tenemos evidencias en el papiro de Evers, que es, digamos, como el primer compendio de medicina, por allá en los años de 1500 a.C., también nos habla prácticas muy similares a las de la cirugía plástica. Y curioso también es que mucho del instrumental que se utilizaba en aquella época sigue siendo en esencia el mismo que se sigue usando ahora. Luego saltemos un poco al siglo XIX y con los avances tecnológicos como la anestesia y también, bueno, con las guerras vino también el siglo XIX,
La Primera Guerra Mundial creó un nicho porque todas esas personas lesionadas con estas heridas tan crueles de esta guerra también hizo que creara una necesidad para tener que tratar y reconstruir esas extensas heridas causadas por las armas de fuego. En el Reino Unido, el señor Harold Gillis fue el pionero de esta práctica y fue el fundador del primer centro reconstructivo de cirugía aquí en el Reino Unido. Y se puede decir que es el padre de la cirugía plástica moderna. Definamos estos términos. ¿Qué es la cirugía plástica? Bueno, la cirugía plástica es una de las ramas de la medicina general. Proviene del término plásticos, que significa moldear o dar forma, y la intención es corregir defectos funcionales o reconstruir deformidades del cuerpo. Se divide en dos ramas, por así decirlo. La reconstructiva o reparadora, como su nombre bien lo indica, es reconstruir, reparar aquellos defectos causados por traumas, accidentes o quemaduras, y ha dado cuna a la microcirugía. La estética también es la que se encarga de corregir algunos o mejorar, digamos, los aspectos del cuerpo a través de algunas intervenciones quirúrgicas y otras no quirúrgicas o no invasivas, como vemos en la pantalla, tras ciertos tratamientos. Pues bien, todo esto ha creado un gran boom. Si ven, vemos aquí una lista de 10 países, son los 10 países que más práctica de procedimientos estéticos realizan. Hay 6 países de esos 10 en las Américas, incluyendo los Estados Unidos. Esto ha creado, esto ha creado lo que has llamado el turismo médico en muchos de estos países, y por eso es que países como Estados Unidos y Brasil y Colombia, los índices son bastante elevados. Desde que aparecieron las cirugías estéticas, muchas personas han tenido la oportunidad de mejorar su aspecto físico de una manera mucho más fácil y mucho más rápida. Entonces, ¿por qué ese boom? Gracias a que la medicina ha mejorado muchísimo, a que tenemos cirujanos altamente calificados, a que los procedimientos son mucho más baratos ahora, y también a esa obsesión por el cuerpo perfecto, ha hecho que nazca este fenómeno del boom. El boom de las cirugías plásticas ha tenido también un efecto muy positivo en las economías de muchos países y ha repercutido en el Producto Interno Bruto de muchos de ellos. El Reino Unido ha sido uno de ellos que en recientes años ha visto subir sus índices del PIB bastante, porque se han realizado más del 20% de procedimientos aquí. Bueno, ¿qué otros factores también han hecho que se haya aumentado este fenómeno? La cirugía plástica ya no solamente es de las mujeres, o el público objetivo no es solamente mujeres. Ahora muchos hombres también la hacen, también muchos adolescentes, y también sabemos que la esperanza de vida ahora es mucho mayor y hay muchos adultos mayores con muy buen poder adquisitivo que se pueden dar esos lujos. Como toda cirugía, tenemos pros y contras. Y bueno, para mencionar algunos aspectos negativos, esta cirugía es de un gran alto riesgo porque es muy invasiva. Desafortunadamente ha sido causa de muchas muertes o de lesiones irreversibles. Otro aspecto negativo es que a veces los implantes o los materiales que utilizan no son de los estándares adecuados. Recordaremos el caso de los implantes mamarios franceses del PIC, no sé si lo recuerdan, que se rompían con facilidad y causaban
daños en las mujeres. Otro aspecto es que las personas se vuelven obsesivas. Una vez empiezan con un tratamiento estético, ya no quieren volver a mirar atrás. Vuelven a hacerse uno y otro. Además, porque estos tratamientos son muy temporales. Se pierde con mucha facilidad después de un año o así, se pierde la flacidez en la cara, en el cuerpo, en donde se hayan practicado estos tipos de procedimientos. ¿Y qué pasa? Obviamente tienen que volver al quirófano. También algo que se ha criticado mucho al respecto es de que muchos adolescentes ahora también por grupos de presión están pidiendo a sus padres como regalos de cumpleaños, especialmente en Latinoamérica, que no sé si algunos saben, se celebran los 15 años como la entrada ya casi que a la edad joven, a la madurez. Piden cirugía plástica, aumentos de mamas, liposucción. ¿Qué está creando esto? Que otro mercado, sí, muy bien para los cirujanos plásticos y la economía, pero eso está haciendo que las niñas empiecen con estos problemas desde muy temprana edad. Todo esto en boom, obviamente ha creado una proliferación de los charlatanes y de los que quieren aprovecharse de este gran momento o de su agosto, como decimos, y se han creado ahora muchas clínicas ilegales o clandestinas en garajes, bueno, no tanto en garajes, pero personas que no son realmente calificadas. Un buen cirujano plástico, fuera de terminar sus años de medicina, tiene que ser capacitado durante más o menos unos 6 años más. O sea que no todos pueden, cualquier médico general no puede hacer un tipo de cirugía. Para resumir un poco estos factores que han creado este fenómeno de la cirugía plástica, este crecimiento, podemos decir que sociológico o sociocultural, casi que lo diría, es esa presión de grupo que hemos visto, esa obsesión de la imagen. En Latinoamérica, por ejemplo, los hombres las quieren, para no utilizar muchas palabras, las quieren con mucha personalidad y muy buen carácter, para los que quieran verse, es decir, que les gustan con bastante volumen en algunas partes del cuerpo, es lo que quiero decir. También el aumento de la esperanza de vida, como decía antes, esa economía de plata, también esas personas tienen mucho poder adquisitivo que pueden darse ese lujo. Eso se relaciona con que hay una mayor clase media también en países como Brasil y en otros países de Latinoamérica. El aspecto psicológico en que las personas crean complejos inseguridades y bueno, la parte tecnológica que estamos cada vez avanzando más. Esos son algunos de los procedimientos más comunes: liposucción, blefaroplastia, o sea, los párpados, rinoplastia, aumento de senos, estiramiento facial, inyecciones. Pero como hemos dicho antes, a veces no todo tiene un buen resultado y mejoramos el aspecto, sino que a veces lo empeoramos. Y estos son algunos de esos desastres comunes. Algunas personas famosas o infamosas, digámoslo de esa manera. Si ven, el señor es un plomero que en vez de traer silicona, bueno, trae su bote de silicona, ¿no? Para arreglar otras cosas. Muy bien. Para finalizar, la cirugía plástica es realmente la cirugía del ánimo, la ilusión o la alegría. No creo, o sea, creo que sí estamos avanzando mucho, sí estamos acercándonos mucho a esa búsqueda de la juventud y sí podemos hacer que nuestro aspecto se luzca más joven por muchas técnicas. Pero yo realmente diría que esa no es la solución. La juventud realmente está aquí en nuestra cabeza, es nuestra mente, es nuestra actitud. Y creo que eso es lo que podríamos decir, que
cirugía plástica, bueno, de esta agua no beberé, no puedo decir, porque mi mejor amigo en Colombia es cirujano plástico y cada vez que voy a Colombia me intenta meter agujitas, incisiones por cualquier lado. Pero espero seguir estando rodeada de gente joven y bella como ustedes, de seguir estando activa y de tener una actitud positiva. Y creo que eso es lo mejor, ese es el verdadero elixir de la juventud. Bueno, feliz envejecimiento y muchas gracias por su atención. Merci pour ce discours. Thank you for this very passionate speech. Even with 2 headphones, I can still. It was very overpowering. Gracias, Ivonne. Efectivamente, un discurso muy apasionado, muy interesante también, muy denso. Estoy seguro de que a lo mejor alguien va a pedir el número de teléfono de mi amigo, así podemos hacer el paquete integral. Es un pensamiento. Paquete integral, turismo, visita Colombia. Visita Colombia. Visita Colombia. Ya se salsa antes de la cirugía, Vale. Bien, como vamos un poco con. I'm sorry, could you keep in mind that we do have interpreters, so if you all speak at the same time, you two have a conversation, the interpreters will have difficulties picking up. So it's lovely that it's lively, but do keep in mind that we need the interpretation for both your interventions. Thank you very much. Vale, como iba diciendo, como vamos un poco con retraso, vamos directamente a la siguiente presentación, que es de Eva, que es sobre envejecimiento. No sé qué más. Es un poco sorpresa. Cuéntanos. Thank you, Rodrigo. In my speech, I would like to come back to the aspect of aging which was mentioned in Julia's presentation, which took place this morning. And I'm going to reflect a little bit on the approach that we as children of our parents should have towards our elderly parents or aging grandparents. So as we all know, the world's population it continues to rapidly age, and many people find themselves having personal dilemmas regarding the care for the elderly parents. What kind of care and devotion is expected of grown-up children towards their aging parents? Not surprisingly, siblings can hold fearlessly different approaches, positions about the way they should treat their parents, or what they should or shouldn't do, perhaps. Some make huge sacrifices of time and money to look after the elderly parents. Others rarely show their faces, even when parents pine for them. But if our families can't resolve this problem, can the government do any better? And that takes me to the next page. Only last month there has been a law that was introduced in China where children are required to provide an emotional and physical care for the parents, which includes visiting them. If you don't do this, you potentially face fines or jail time. Enforcing this law is definitely a challenge, and critics fear that this is a real possibility that although governments will attempt to encourage people to support their parents. For example, in China, the 200 million people over the age of 60 represent a big problem for the Chinese government. And while no government can legislate loyalty and love, more legislatures are finding it necessary to mandate responsibilities
especially those of the financial kind. In the US, there are 20 states which already have a similar law which obliges adult children, most part of adult children, to support their financially needy relatives. And that includes elderly parents who have no longer a way of supporting themselves, but also disabled adult children who are obviously unable to support themselves. And according to this phrase that has become very popular in America, because most people don't know about this law until it goes wrong, many care houses have taken advantage of this law by suing adult children for as high as $90,000 US for the care for the parent. I'm sorry. Social revolution of the 20th century has changed the social landscape in the US as well as around the world. And parents live much longer, with a lot of them with chronic conditions. Women and men are in workplaces. Adult children they often live far away, hundreds or even thousands of miles away from their parents. And that's what prompted this law in China, with so many younger generations seeking better employment and financial opportunities away from home, leaving the elderly parents on their own, and they're supposed to fend for themselves. Coming back to Europe, more affluent European countries rarely rely primarily on some sort of a governmental aid, with varying degrees of potential family involvement. In Norway, for example, there is a universal long-term care for everyone. In France, elderly receive a payment similar to a social security number, or social security, should I say, which increases with according to the recipient's income and care needs. In Germany, social insurance approach like Medicare helps to pay for the long-term care. In Poland, the approach towards elderly is rather different from the countries mentioned above, and Poles seem to have a very strong sense of responsibility towards the elderly parents. The evidence has shown that Poland is the third when it comes to all the EU countries where children are prepared to make a commitment towards their parents. People seek solutions, and some of the solutions are people create spaces in their own houses for their parents to move in. Some other people decide to move back with their parents to be able to look after them. Care homes are not as popular as they are abroad, and this is mainly due to the cost. But also Poles still feel rather reluctant about the standard of care that is provided within the care homes, because in their eyes, they feel that there is nobody out there who can look after their parents better than they can do themselves. Regardless of the solutions for the care, it's generally a public disgrace not to care for the one's elders in Poland. As a result of this, Poles have become pretty judgmental about the approach and the attitude of the other European countries. For example, Germany, where people can generally financially can afford to place their loved ones in the care homes. Being Polish myself, I struggle why this is the case and where this criticism comes from. It's because as far as I can see, families have dilemmas all over the world, and regardless of the situation, people struggle and they find a solution which fits their situation, and this is mainly down to the cost. So only because Germans can afford to place their elderly parents in the care house with a good standard of care, I don't think we are there to criticize them. Finally, the new law proposal in China is probably the least the Chinese government can do to resolve the problem with the aging population in the country, and that problem probably derives from the one-child policy.
However, I'm instinctively uncomfortable with this enforced caring. The growing numbers of elderly people all over the world are already presenting major problems for governments and societies. But a consideration has to be made that if somebody doesn't get along with their parents and doesn't have a good relationship, and vice versa, why should they be forced to visit their parents? Of course, we should be aware that it is expected of us as children to maintain a moral responsibility towards our parents. However, after all, if somebody has a good emotionally close to their parents, should I say, no enforcement would be necessary. But if one could not care less attitude, then such enforcement would be not just pointless, but also downright uncomfortable for both sides. Thank you. Gracias, Eva, por tu presentación interesante, que comparabas la situación y cómo se resuelve esa situación en varios países. Seguimos con algo de retraso, así que yo creo que directamente podemos pasar a la fase de retroalimentación con los tutores y después ya continuamos con las siguientes presentaciones. Gracias. Yes. Thank you, Rodrigo. Just very quickly, because Eva was kind enough to defend the wealthy Germans who can afford to put the elderly into care homes. So I appreciate the compliment, but I would like to maybe put the record straight that many Germans actually can't afford to put their elderly into care homes. But what they can afford is to hire live-in Polish carers. And in my home village, tiny village, there's probably half a dozen of live-in Polish carers, and that's only possible because the Poles are willing to do that. And I wonder, what do these people, or they could look after people in Poland. So I think that there is some room for criticism there by being able not to afford German care homes, but Polish live-in carers. So it's not quite as nice the situation, I think. I have skipped this part of the defense point, really. I am very much aware that there are 200,000 Polish carers in Germany who live in-house, and perhaps this is part of although they work for Germans, they often criticize them at the same time, saying, how can you do that? And how can you, not do it yourself and hire somebody else to do it? Which for me, in my eyes, it's very unfair. And the simple, should I say, not solution, but explanation to that is the fact that Poles can't afford to put people in the care houses, and it's very easy for Poles to criticize or the bad Germans are putting the parents into the care homes. But actually, in fact, they're quite jealous because in Poland there is no other way. The care homes are not as popular, especially for Polish people. They are popular for foreigners, but not for Polish people. And most Polish people would not be able to afford it. So, yeah. Thank you very much for your contributions. Now we will have a break for feedback. So we reconvene just after 3:30, 2. Just thank you very much for the speeches. Slightly more challenging than this morning's, I think. One key word for the speakers: pauses, please, between ideas. So remember that. Okay.
really good dance pieces. We're trying to integrate a few more choruses. Okay, so thank you. Carlos. Carlos.
a todos. Sí, muy buenas tardes. Espero que los intérpretes hayan tenido una buena sesión de retroalimentación. Y bueno, damos la bienvenida a Gemma, que nos va a hablar de un tema bastante interesante y muy innovativo. La palabra es toda tuya. Gracias. Gracias. We are all going to get old and we're all going to die. I know, but it is inevitable. And the sooner we accept this, the sooner we can start preparing ourselves for it. Tell me, how often do you think about your life when you're old? Do you think about how you're going to do the shopping? Do you think about how you're going to see your friends? Do you ever think about what's going to happen if you get ill? Naturally, we cannot have all the answers to these questions. Most of us here are just on the verge of starting our careers. But we must tackle our attitude towards aging and towards the end of life. Since we're living longer as a society than ever before, society needs to start thinking about these questions. We need to end our obsession with beauty and youth and our idea of perfection, hiding our old people away. I'd like to introduce you to Matthias Hollwich. He's a German architect and is the co-founder of an architectural firm called HWKN, which is based in New York. And Hollwich is a man with a plan. His agenda is to reinvent the aging experience. And he wants to create greater acceptance of the aging process. And he wants to encourage us to plan for our future old age, both what happens to us physically and socially. We are in denial, and he wants to avoid having us hiding away the elderly people in our life and ourselves being hidden away when we get to that point in our lives. He wants to re-establish dignity in aging. Matthias is 43 years old, and by his own account, he describes himself as old. This might be a bit concerning for many of us in the room, but he says this because the average life expectancy for a German male is 78.15 years. So by his account, he's already 50% through his life, and he's getting ready for old age already. He thinks that the more prepared we are, the less scared we will be about aging. He was inspired by his grandmother. He grew up in a multi-generational household with his parents and his grandmother. He shared a room with his grandmother, and he witnessed firsthand how she got old, how she had more physical challenges, and also how she dealt with this mentally, how she prepared herself. She was very lucky. She lived surrounded by her family. She was cared for, she was loved, and this helped her prepare for the end of her life. But not everyone comes from a society where that traditional family structure exists. Hollwich, when he looks at his designs, he's not looking to create the traditional idea of beauty and perfection. He thinks of his buildings and his designs like human beings. Think about it. As people, when we want to spend time with other people in their company, it's people who are a bit quirky,
who are imperfect, those are the sorts of characters we like to spend time with. Nobody really wants to spend time with a perfect person, whatever that might be. So he tries to bring the same imperfection into his design. Wabi-sabi is a Japanese philosophy, and this is essentially what it evokes. Wabi-sabi looks at the imperfections in the materials used, both natural materials and man-made materials. And it's these imperfections that show the character, that celebrate aging within the buildings, within the design. It's the word wabi, which evokes the idea of rustic simplicity. And it's the word sabi that evokes the idea of the beauty and serenity that comes with aging. And you see the impermanence, it becomes visible in the material. These are a few of Holwich's designs. His focus is very much on communities where you can walk around, okay? And the amenities are close at hand, so shopping centres, pharmacies, you can walk there easily. He's also looking at the idea of stealth care, and this is where healthcare facilities such as GP surgeries, physiotherapists, these are all part of the infrastructure. They don't stand out. So when you live in these communities and you age in these communities, it becomes the norm. You don't have to be scared of this aspect of your future life anymore. On this slide, on the top left, this is the Boom community. And this is being built in Palm Springs in California. And it's designed mainly for the lesbian, gay, bisexual and transsexual community, or LGBT community for short. Because these people generally don't come from a traditional family hierarchy, a family structure. So, and also this part of the society is becoming a bigger proportion of the aging population. So they need facilities also for their care in later life. So the Boom community is set up with its housing arrangements for partners and also friends to live together as a community. And they can move there when they're middle-aged, and they stay there until the end of life. They don't have to move when they get ill. They don't have to be taken somewhere else to see out the final, most difficult years of their life. They're surrounded by their friends, by their community. Also, an interesting point, in each of the homes in the Boom community, within the rooms, there's no such thing as a master bedroom, which in British households implies the parental room. Every room is the same, they're all master bedrooms, so it takes away the hierarchy of the traditional family structure of living. The other two examples are from the same project, and this is on the Ivory Coast in Africa. This project originated in a much more organic way. Some retired priests who in African society fall outside a bit of the traditional family structure, they needed somewhere to live when they entered retirement. So they found a plot of land and they asked the village elder if they could build their community there. The village elder agreed, but asked what they would give him in exchange. And they said, well, we're educated priests, we can build a school for your village, and we can be teachers and teach your children. And that's how this project was born. So the priests have their own extended community who will look after them in their old age. In conclusion, Holwich's main aim is to eliminate fear
as we age. He wants us not to be scared of having to depend on others in later life, because those other people will be people that we've lived with for years. They won't be strangers. And also not to be afraid of moving away from our homes, from our communities, into some sort of nursing home. Our community will be where we've lived since our 40s or our 50s. Today, those people in society who are 40-something or 50-something are pioneers. They are the ones who will redefine what it is to be old, because they will live to an age nobody has ever lived to before. It's up to them to define and re-engineer what it means to be old, and also how they want to age in later life, especially if they don't like the way society arranges it currently. Thank you very much. Gracias, Gemma, por esta ponencia tan interesante, bastante inspiradora. Esperemos que sea una iniciativa que se pueda implementar en muchos países y que algunos políticos les podamos mostrar este tipo de diapositivas de esta ponencia y que puedan considerar estrategias como estas para los adultos mayores y los jubilados. Hay algo que quisiera, Gemma, ¿dónde estás? Que me explicaras un poco sobre el Wabi-sabi. No lo entendí muy claro y creo que algunas personas tal vez quisieran expandir un poco, quisieran saber más un poco sobre eso. O tal vez mi colega aquí japonesa, que tengo aquí al lado, nos pueda ilustrar un poco con ese término. I'm sorry, I can't. I'm prepared for Wabi-sabi. Pero no, la pregunta es ¿de dónde originan esos nombres? Wabi, no creo que haya entendido muy bien. Okay, I'm not going to pretend to be an expert on Wabi-sabi, but from what I understand is Wabi-sabi is the philosophy of seeing beauty in imperfection. So for example, the house I showed on the slides is quite old, and it's made from sort of very natural materials. It is, I think, in English what you refer to as rustic. We see rustic as quite stylish, but in Japanese society, wabi-sabi has more of a philosophical connotation. And those two words, I can only tell you what I said in the speech, but the wabi is sort of the idea of that natural beauty. So even if you use man-made materials such as wood, natural materials such as wood, it's because they're imperfect that you find beauty in them, but also man-made materials. So Holwich, for example, isn't looking for perfectly smooth glass or metal that isn't dinted. That kind of, he wants to avoid that Western idea of what perfection is. And the sabi, when things age, you see them wearing away. You see the impact of the life that they've had, and that's kind of valuing that experience and that, again, that idea of beauty. That's how I understand it. No, muy bien, muy bien. Espero poder aplicarlo a las personas y decir que vean en mí el wabi-sabi. Ok. Que vean belleza dentro de la imperfección. Ok. Volviendo a algo más serio, ¿alguien más tiene una pregunta sobre esta ponencia? En ese caso, creo que podemos darle la palabra a Rodrigo, que nos dará una ponencia que se llama ¿Cómo no morir de aburrimiento en España?
play. I'm used to it. El título de mi ponencia, como ven, se llama ¿Cómo no morir de aburrimiento en España? Y está relacionado con qué cosas pueden hacer las personas mayores para ocupar su tiempo libre. En España esto es un problema importante. Tenemos un gran número de jubilados, proporcionalmente, y siempre es un problema y explicaré luego por qué. Entre otros motivos es porque nuestras tradiciones respecto, por ejemplo, a los hogares de ancianos son diferentes de las de otros países. Eva comentaba el tema de Alemania y Polonia. En España no tenemos hogares de ancianos realmente. Bueno, entonces quiero hablarles de cómo se puede mejorar la calidad de vida de los ancianos. En un primer lugar voy a describir la situación y después hablaré de qué iniciativas existen para eso mismo, para mejorar su calidad de vida. A mí me encantan las cifras y por eso les voy a dar unas cuantas. Como he dicho, en España hay muchos ancianos, hay 8,4 millones de personas por encima de los 65 años. Esto es alrededor de un 20% de la población, un 20-22% de la población, casi. Esta cifra está un poco desactualizada, el 18%. Otro dato importante que hay que tener en cuenta es que más de la mitad de las personas mayores son mujeres. Esto probablemente esté relacionado con la esperanza de vida mayor que tienen las mujeres respecto a los hombres. Un dato que es interesante, que luego explicaré por qué es particularmente importante, es el nivel de estudios que tienen los ancianos en España. En España, la gran mayoría de las personas mayores tienen una educación media, básica. Fueron al colegio, terminaron el colegio y se acabó, nada más. Hay un 7% de población analfabeta. Esto está sobre todo relacionado con la guerra civil y el periodo de posguerra que hubo en España hace 70 años prácticamente, 60-70 años. Y solo un 7% de los mayores tiene estudios universitarios. De nuevo, probablemente relacionado con la guerra civil en España. Afortunadamente, por ahora, no se sabe qué va a pasar en un futuro, pero por ahora las pensiones en España son suficientes para que las personas mayores vivan y no tengan que trabajar. Entonces, en general, el 99% de los mayores no trabaja y el 1% que sí trabaja, en general, no lo hace por razones económicas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, probablemente lo hagan para sentirse útiles, para mantenerse ocupados, para no ser una carga. Todas estas cosas de las que hemos ido hablando hoy. Y parte del problema de que los mayores se sientan inútiles, de que se sientan desconectados, tiene que ver con el hecho de que en España los ancianos en general viven con la familia o viven de manera independiente. Naturalmente no viven de manera independiente hasta el final, porque en los últimos años cada vez dependen más de otras personas. Pero en España no existe esa tradición que para nosotros siempre pensamos que es muy anglosajona, la tradición de enviar al abuelo a un hogar de ancianos. Y siempre se ve de una manera negativa. Probablemente sea un tópico y un estereotipo, pero en España en general pensamos que cuando uno envía a su abuelo a un hogar de ancianos es porque no quiere ocuparse de él. Es como, perdón, tirar la basura.
Entonces, una vez visto que los mayores no trabajan por cuestiones económicas, sino que lo hacen por sentirse útiles, sería interesante ver qué opciones, aparte de trabajar, que es muy duro, tienen los mayores con las que ocupar su tiempo libre. En España hay una agencia específica que se encarga de esto, es el INSERSO, que significa Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Esta es una agencia que se creó hace 40 años, ya en la democracia española, y se encarga generalmente de ofrecer servicios específicos para personas jubiladas. Tiene varias iniciativas, tiene un programa bastante amplio en general, pero yo creo que hay dos que son particularmente interesantes. Una es la iniciativa del turismo social, que implica proporcionar viajes a un precio económico a los jubilados. El objetivo oficial del programa, la definición del programa en su página web, no es muy atractiva, la tienen ahí: incorporar a los mayores a los flujos turísticos y paliar la estacionalidad del turismo en España. Cuando decimos estacionalidad del turismo en España, a lo que nos referimos es que en general en España hay muchos más turistas en verano que en invierno. Entonces, en invierno lo que hace este programa es llenar esos hoteles con personas mayores, de tal manera que los hoteles mantengan un número de trabajadores constante a lo largo de todo el año. Entonces, se cumplen dos objetivos. Otra iniciativa es la del termalismo. Advierto ya a los intérpretes que están pensando ¿qué es termalismo? Termalismo no existe, es una palabra que no existe. Se la ha inventado el INSERSO, es creación del INSERSO, pero podemos ver que termalismo tiene una relación muy clara con el concepto de aguas termales. Entonces, el termalismo son otros paquetes de viajes distintos que están enfocados a tratamientos médicos. Las personas mayores viajan a distintos balnearios por España y allí reciben un tratamiento específico para cualquier problema que tengan. Problemas de huesos, problemas de piel, cualquier cosa. En general, la lista de balnearios disponibles a los que pueden viajar es enorme, es muy grande. Cuando estaba investigando este tema me sorprendió que fuera tan grande, porque es un programa social del gobierno, no pensé que fuera tan completo. Y es también importante porque incluye algunos de los balnearios más famosos de España, como el balneario de La Toja, que está en el norte, en Galicia. Es un balneario muy famoso, en fin, es un lugar muy bonito, es un lugar muy agradable, por lo que podemos decir que el programa de termalismo no es de segunda categoría, al contrario, es muy bueno, está muy bien pensado y es muy eficaz. Pero estos programas en general tienen yo veo un pequeño inconveniente, no tan pequeño. Y es que la mayoría están diseñados para parejas de ancianos. Entonces, los ancianos que son viudos o los ancianos que tienen una pareja 10 años más joven que todavía no se ha jubilado, realmente pues no parecen muy adecuados estos programas para ellos. Luego daré el caso de mi abuela, profundizaré. Pero mi abuela, por ejemplo, nunca quiso hacer un viaje del INSERSO porque era viuda y pensaba que se iba a aburrir y que no era interesante para ella. Por ello, dado que estos programas son especialmente para parejas de ancianos, voy a hablarles de algo que los ancianos
solteros o viudos de España pueden hacer. Y esto es volver al colegio. Suena un poco extraño pensar en una persona de 70 años volviendo al colegio, pero básicamente es lo que es. En España hay muchísimas universidades, se construyeron muchas universidades en las últimas décadas y muchas de esas universidades están infrautilizadas, no se explotan lo suficiente. Entonces, muchas universidades han puesto en marcha programas para traer a los mayores de vuelta a las clases y allí enseñarles pues, habilidades generales. Desde luego no es nada muy específico. Ahí tenemos una lista, por ejemplo, de los cursos que se ofrecen en la universidad donde yo estudié. Entonces vemos que, por ejemplo, hay democracia y derechos civiles. Esto es muy interesante, sobre todo para las personas que son muy mayores, que vivieron la mayor parte de su vida bajo una dictadura. Algunos conceptos democráticos pues, son un poco difíciles para ellos a veces. Psicología de la madurez, es aprender cómo el cerebro se ve afectado por el envejecimiento. Historia, lengua y literatura. Mecánica corporal, no sé lo que es. Y también hay talleres distintos como inglés, informática, musicoterapia, música también. Entonces, para explicarles realmente el impacto fantástico que este programa tiene en los mayores que acuden a él, les quiero poner el ejemplo de mi abuela. Es esa señora pequeñita que hay allí, con la flecha. Mi abuela nunca fue a la universidad y de hecho no terminó la educación en el colegio. Mi abuela tuvo que emigrar de España a Argentina debido a la pobreza que había después de la guerra civil. Y cuando mi abuela regresó a España hace 10 años con mi abuelo, en un principio se ocupaba generalmente de mi abuelo. Mi abuelo estaba muy enfermo y ella dedicaba todo su tiempo a cuidar de él. Cuando mi abuelo murió, en mi familia existía el temor de qué pasa ahora con la abuela, qué va a hacer la abuela. Mi madre fue muy lista y decidió inscribir a mi abuela, sin decirle nada, en un curso en la universidad. Un día llegó a casa y le dijo: mamá, mañana empiezas a ir a la universidad. Mi abuela al principio no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero el curso le gustó muchísimo. Y hizo más de un curso, hizo varios. Mi abuela ha terminado todos los cursos posibles para mayores de la Universidad de Las Palmas, todos. Mi abuela sabe hasta inglés, no sabe mucho, pero sabe un poco de inglés. Y es realmente sorprendente porque es una persona que no tenía educación, nada, absolutamente nada. Y ahí encontró algo con lo que mantenerse ocupada. Pero incluso después del curso, dado que mi abuela los ha terminado todos los cursos, ella se mantiene en contacto con ese grupo de personas que aparece en la foto, en general, haciendo otras actividades. Mi abuela es, de lejos, la persona más popular en mi casa. Recibe 2 o 3, 4 llamadas de teléfono al día. Yo nunca recibo ninguna llamada. Mi abuela pues, tiene muchos más amigos que yo. Entonces, mi abuela se mantiene en un círculo de personas mayores con las que realiza actividades, y esta foto en concreto es del coro de canto en el que ella participa. Mi abuela canta en un coro de personas que
participa en actividades oficiales de la universidad y también a veces canta en distintas universidades de España. Este año va a ser, creo, la primera vez que viaje dentro de Europa y ese coro va a cantar en Hungría, que es un país que mi abuela, hasta que no sabía que iba a cantar a Hungría, yo creo que no sabía que era Hungría. No conocía ese país realmente. Así que yo les puedo decir que averigüen si en el lugar donde ustedes viven hay un programa de este tipo. En general hay bastantes programas de este tipo en muchas universidades del mundo, porque desde mi experiencia personal les puedo decir que mi abuela probablemente en este momento esté en el mejor momento de su vida. Es bastante, o si no muy feliz respecto a las cosas que hace, se mantiene activa, tiene una vida social sana y muy positiva. Entonces, bueno, si no saben qué hacer con su abuela, si tienen este problema, desde luego envíenla a la universidad, que seguro que les va a encantar. Gracias. Thank you very much. Right, there's no stopping this Spanish-speaking people. I know what to do next time when I want a 10-minute speech. I'm going to say, can you do a 5-minute speech? Sorry. No, that's good. Thank you very much. You know what to do with grandmothers now. Yeah. Thank you. Right, I think we'll go to the next speaker straight away because we're really quite late, and I'll have a few minutes for question and answers when you can fill it all out if you want. Yeah. I would have a clock. When it's talking, yeah. But I was talking to the computer, and it's not the same. You don't make the same strategic process. Finding the presentation. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor, and it is a great honor to be standing in front of you today. The conference being about how is it to age within society, I would like to thank you again, Madam Chair, for approaching me in order to come talk on the behalf of Doctors Without Borders. Being a doctor myself, I do have to travel a lot, and especially in Africa, where a lot needs to be done, and more especially health-wise. So I will focus on the mixture of gains and losses in Africa. So first, I will introduce the subject,
then I will talk about the elderly African gains, as well as the elderly African losses, and the positive change, and I will conclude. So, by 2050, the elderly population throughout Africa will triple. The elderly are considered as those who take care of the younger generations in Africa. And what I'm about to say will echo the presentation we had this morning with Mr. Sila. The elderly are very important in Africa. And the African continent is known for its long-lasting customs, traditions, values, and pride. And the African continent is admired for that. Family is a powerful word in Africa, and more specifically for African people. As a doctor, I am confronted to the growth of the elderly population throughout Africa. However, we should not worry, as their presence is essential within their family. I mostly interact with people from Botswana, Tanzania, and South Africa. And when I ask the different families I get to meet what they think about the word family or the word respect, they think about their elder relatives. So first, how good it is to age in Africa. There is a saying that says that aging in Africa is like an art. The African culture has its pride at stake, which means that it is very important to them to respect the elder relatives. It is important for the elders to be able to keep their status within their own family. These are the ones that are approached in order to give pieces of advice to those who ask for it. They are here to take care of the different generations of the family, as their children, of course, and their grandchildren. An elderly person holds the value of its own family. He is the one who has the experience of the family, who knows about the history of the family. And the longer the tradition remains, the longer the elderly live without health issues. How do they live longer? Their lifestyle is very interesting. These are the ones going for miles in order to look for water in rural areas, for example. And even though they are 70, they're still walking faster than them. They have a greater life expectancy because they are really into traditions, and as long as they stick to their traditions, their health is not affected. I will focus then on the losses, unfortunately. So I am not here to talk about Ebola. I am here to talk about the problems it is in Africa to age. The elderly population is growing rapidly, and with little access to care and health centers. As it was mentioned this morning, there is no such thing as a healthcare system for the elderly in Africa. There is no such thing as retirement houses for Africans. The elderly population, like I mentioned it before, is estimated at approximately 60 million today, and less than 200 million will be throughout Africa by 2050. For a country like Botswana, where I get to work, being placed in homes, in retirement houses, is coming from the Western world. It is a Western mentality. It is a disgrace for people from Botswana to put their relatives, their elder relatives, in retirement houses or to leave them alone. To them, getting rid of one of their relatives, the elder, is getting rid of the history of their family. There's a problem, another problem that is to be taking place in Africa.
more and more elder relatives are left on their own. They are left on their own because the younger generations of their family are leaving abroad in order to find better opportunities or in order to flee their relatives that they consider as a burden. And as a consequence, the elderly are facing degenerative diseases and are left with no money because, of course, they cannot work anymore and cannot provide for the little children that are left behind by their parents. And that causes child labor. The children are asked by their sick elder relatives to go work instead of them. And sometimes some are 7 or 8. And they have to go fishing or work in houses, constructions, etc. So as you can see on the slide, these children are quite young and they learn the harsh way how it is to be left alone. The elderly in Africa that are left behind are suffering a lot from brutal loneliness, and they stop feeding themselves in order to end their life quickly, as they're not used to be on their own and used to not be surrounded by those who love them. However, despite this quite negative portrait of the elderly in Africa, there are positive changes. I myself and my colleagues throughout Africa are working on 2 main projects. The first one is from Tanzania. It is a beautiful country. And we are, this project is called Wabi-sabi, and it is a very interesting project that we've been working on for 10 years. This project grants every year pensions to at least 1,000 grandmothers, along with 600 children. You will say that it is not a lot, but it is still a start. We're trying to introduce our Western culture in the African one. By this project, the elderly who were granted pensions are helping their friends who are financially weak as well as psychosocially. And thanks to the granted pensions, the children can go back to school and start working, and the elderly can heal better from their diseases and regain self-esteem. As you all know that in Africa, pride is important. Another project we are working on is in South Africa, and it's called the Musa project. And this project has for aim to take care of the sick or infected relatives. So they can be affected by HIV, Ebola for now, and other diseases. We as doctors work with the Musa project in South Africa and with other 25,000 people in order to help us to reintegrate the elder population within the society. The elder are nursing and teaching their great-grandchildren or grandchildren regarding the risks and infections they can encounter regarding health. I will conclude by saying that aging in Africa is not that bad. It is a beautiful thing. Yes, the elderly encounter difficulties, challenges, but as a doctor, it is my role and my duty to make sure that those are approached are ending their lives in the most better way possible. That is the reason why my colleagues and I gather and are working relentlessly in order to keep and to help this elderly population healthy. Not only Africa is a continent where respect towards the elderly is at stake, but it's also a continent where a lot of experience, a lot of culture has to be preserved.
And to me, the elderly in Africa are the founts of knowledge. So I would like you to ask yourselves some questions. What if you were left behind? What if your family decide to flee and were to consider you as a burden? I'm pretty sure those questions are frightening you. Think of yourself in a village with no electricity, no family, no food, nothing. Think about it. I would like to say that you should not wait until it is your turn to turn gray. You should actually take care of those who are the elder now, as they are the example and the alive proof of what it is to age in Africa. So I would like you to join us and volunteer to help us throughout Africa, and to bear in mind that the elderly in Africa are the proof that aging in Africa is an art. Thank you very much. Thank you very much. I'd like to go on to quickly to the question and answer session. Short 5 minutes, I'm afraid, because we're really running very late today, and I want to give tutors time to give feedback. So, any reaction around the table to any of the presentation that we've heard this afternoon? Quisiera hacer una pregunta a Rodrigo al proyecto que hablaba de Inmerso. ¿Es un proyecto nacional o es regional? ¿Solamente existe digamos, en Madrid o tienen acceso personas de las diferentes comunidades? No, es un proyecto nacional, es totalmente nacional, pero sí es verdad que cada universidad tiene luego sus proyectos particulares, pero el inserso es nacional. Y al ser nacional asumo que eso tiene un subsidio del gobierno o es privado, hay que pagar. No es que tenga un subsidio, es que es el gobierno. Okay. Lo paga el gobierno. Los viajes sí hay que, los ancianos tienen que pagar una parte, un porcentaje, pero claro que reciben muchos subsidios y no pagan el coste completo. Si mal no recuerdo, un viaje de 2 semanas costaba 300 euros. Bastante económico. No tienen excusa para no ir a pasar unos días a la playa, así sea en el invierno. Y otra pregunta para Safia. Doctora Safia. Esos proyectos que están trabajando en Tanzania y en Sudáfrica, ¿los tienen en otras partes del mundo también? ¿O son solamente localizados en esos dos países? There are different projects not only in Africa but also in South America. Actually, more countries where it is difficult to take care of the elderly, and countries where the elderly are left behind. So there's a little bit of awareness regarding what do we do now with our older relatives. So not only in Africa. Sí, porque vi bastantes similitudes en cuanto a en Latinoamérica también. La gente mayor en las zonas rurales también vi que se beneficiarían mucho de este tipo de proyectos, y por eso preguntaba si se podría llevar esa iniciativa a otros países. Y en cuanto a los voluntarios, ¿hay algún requisito que necesitan tener algunas para unirse a su proyecto? If you'd like to take part of the project, you obviously have to go there. And and you can go on the websites with the name of the different projects and ask to join the team that are there working hard. So today I pretended to be a doctor, but for real, these projects do exist, so feel free. Any more questions on the table? I think we should go on to feedback. Thank you very much, everyone. Thank you for the speeches, the lively debate from our two Spanish-speaking
Now, you have like 20 minutes and we'll all reconvene in the room very, very briefly after you listen to your tutors' feedback. So apologies for the delay. We must make sure next time we are on time. I'm so sorry for being that fast. I was thinking about the clock and I had to get rid of some parts of my speech. Sorry to the community out there, I always forget. Thank you for following us. My You've been able to. No, that's fine. And I hope you've enjoyed it and able to interpret the speeches and the debates around the table. So see you in 2 weeks' time. Thank you. Allez-y. Allez-y.